tukoze okwemirembe peaceful demonstration to the peaceful march to parliament. Tetugenda sobola kukola leero nga twali twogedde kubanga IGP tenaddamu bbaluwa yaffe ate nga twali tuba challenges engeri zebawo obukuumi obw'enjawulo kuba naffe bwe twalaba ku nguudo abatambula nga bajaganya ne bamala ne bawuuta ne kasoda ne kabbiya n'abasirikale nga naffe twagala batya obukuumi bwe bumu obwo obw'enjawulo bwe baawa bali tebannatuddamu paka kati tugenda kuddamu tubawandiikire awo tulyoke tubalage ekiddako. Bino ebikola bye bakola tebitutiisa tebitumenya mitima era tebitukutula wabula bitwongera maanyi nakutulaga nti ate bye tuteekeddwa okukola tulina obikola essaawa zino kati wetwogerera. Mwebale nnyo mwebale ddala. NUP kunga NUP kunga kunga bakyala kunga kunga bakyala kunga. Thank you very much. Please give a big congratulations. Thank you so much. That's the leader of our women league. Mumongere ngale zamani. N'abakyala mumongere ngale zamani. Obuvumu bwe mwolesa bwe butuwa obukulembeze. Kuba buli mbeera bavumu naffe tuba bavumu okubawa obukulembeze mu lutabalo lwonna lwe mubeeramu. So tuli bagumu kuba muli bagumu ate we muli ate nga ffenna tuli bangi. Mwebale nnyo mwebale ddala abakyala okutumisa ekitiibwa. Basebo ne banyaabo, the next speaker, before I call the next speaker, Mr. President, please allow me introduce to you the members that we are with today. Let me introduce the most important, but the most important person now in NUP is now Kola. Now Kola Jango is president. The man is going to be now. Mr. President, now Kola Jango is going to be bakyala ba Segirinya tuli nabo namwe muyimirire babadeko. Mwebale nnyo family ya Segirinya mwetulire, you're most welcome. Mr. President, amidst us are different various leaders, but I'll begin with the members of the National Unity Platform. Members of the National Unity Platform, mwekubireko mu ngalo z'amaanyi. Abambadde bereti mwekubire engalo ez'enjawulo. Mr. President, ne bannayuganda abanyigirizibwa bamanyini kibiina weebali era mwekubireko engalo ez'amaanyi. Mr. President, we have members of the National Executive Committee. Please stand up for recognition. Members of NEC, of the party, stand up for recognition wherever you are, including the President. Even me, the one with the mic, I am on that committee. You may forget. I want to ask the eminent leaders to please stand up for recognition. For my MPs, the word eminent means Ngawe. Bishop, thank you so very much. I have seen Honorable Swengere is around. Now that one, is eminent comedian, eminent members, but is the leader in the party. You're most welcome. Mr. President, we have chairman of districts. Please stand up for recognition. Chairman of districts, the chairman of PG chairpersons. We have the speakers of our local councils, from the Lord Speaker and all the speakers who are so please all of you stand up for recognition. We have the mayors, division mayors, municipal mayors, stand up for recognition. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Mr. President, that is Walukaga Matthias. Stand up for recognition, Walukaga. Very smart. Come and have them check the president. Mr. President, amidst us is our senior counsel, Council George Muhoozi. You're most welcome. People power. Our power. Our power. People power. Mr. President, we have councillors. Please stand up for recognition. Councillors.
They are led by Kuria Saulo, the one who was competing in the Kawente primaries here. Thank you for accepting what came out of the primaries, Kuria Saulo. Thank you so very much. Mr. President, amid this task, we have members from the various mobilization task force of the party. Stand up for recognition. I can see Jamal Mukuve, you are very short, but you can stand up. Yeah, he's my brother. Mr. President, Jamal told me this morning that my disappearances, there are things he touches back home there, and then I'm able to leave. I don't know how true that is. That is Jamal Mukuve. Mr. President, our ministers are members of parliament. Please, our members of parliament, stand up for recognition. Honorable Matovu, you're most welcome. Honorable Mayanja, you're most welcome. Honorable Abductions, you're most welcome. Honorable Katabazi, you're most welcome. Honorable Mwada, you're most welcome. Honorable Serula, you're most welcome. Honorable Wakaima, you're most welcome. Honorable Brenda Nabkenya, you're most welcome. Honorable Kabuye Frank, you're most welcome. Honorable Namugagore, you're most welcome. Honorable Sekalila, you're most welcome. Honorable Zaka, you're most welcome. Honorable Kaule Flavia, you're most welcome. Deputy Mayor, stand up for recognition. You're most welcome. You're the one of Rubaga Hajat Muguruma. You're most welcome. Ladies and gentlemen, before I call on the next speaker, allow me to invite Council Secretary Muhoozi to come and give us an update on the abducted persons, including Achille Bobi and others. We also thank him so much. He moves like he comes from Nakawa and yet he comes from Chira. People power, our power. Kakati banange tukimanyi nti nno okumala akaseera kati abantu baffe babadde bawambibwa. Waliwo abasooka okuwambibwa nnaku nga 20 kati emabega. Wiiki ewedde twakateekayo emisango mu kooti nga tusaba ebiragiro bibaleeta oba bafo oba balamu. Era nga olwaleero ku makya tukedde mu kooti nga tubanja Kinobe Rashid, lawyer wa gavumenti n'asabayo olunaku lumu lwokka okulaba nga afuna okwanukula okuva bamukuuma mu obuduukulu obwo bwe bakweka. Era ne mu kooti netugamba tuddeyo enkya kusaawa 7 ku musango gwa Kinobe Rashid. Emisango emirala gigenda kuweebwa ennaku. Era nga ne chairman Nyanzo ono twali tumuteereddeyo gwe gubadde gujja ku Lwakuna naye bamukasuse nga mulamu nga kooti tennaba kutuula. Tumanyi nti nno waliwo bannaffe abalala nga Kayabula ne Rovan era nabo nga nsonga y'emu ku kyababanja. Tumanyi nti nno Achille Kivumbi ne Wakabi Smart awamu ne Gaddafi nabo wiiki yagenda okuggwako nga bawambiddwa. Netumala tukitegeerako tibali mikono gya poliisi era enkya ya leero ndabyeko ku Achille ne Smart era ne baŋŋamba nti babuuzibwa ebibuuzo nga buli tebikwatagana. Achille bamutwala mu maka ne baaza ne bababuuza ku ovulo, ne bababuuza ku wa gye balina gye bakolera training, ne bababuuza mbu bakuba bannamawulire e Masaka. Kwegamba nga bwe tuzitwala misango emirala gyonna bwe bamala okukukwata nga balyoka banoonya omusango. Basooka kukukwata ne balyoka banoonya omusango gwe bakuggulako. Ndowooza chairman ono gwabula kwe kumusesema. Bwe maze okubalaba ne ŋŋenda ku musango gwa Kinobe ne ntegeerako nti Achille ne Smart bavugiddwa okutwalibwa e Masaka. Era njogeddeko ne Kanso Muyizi awamu ne Kanso Majeran baŋŋambe bali Masaka babalinze. Tulabe ekiddako era tujja kuba tufuna update. N'olwekyo ku nsonga ey'okubiri era mmanyi abakulu gye bagenda okwogerako kyekintu kino kye bazze bagamba poliisi yaweereza mbu bajja wano okukola okunoonyereza saaki. Ffenna tukimanyi nti mu mateeka oba okola saaki ekigendererwa kya kulaba oyo nannyini maka ateekwa okubeerawo, kiri mu mateeka kyayita saaki. Era bw'oba okola mu kitongole nga kino ne bw'oba ogamba nti ofunye ekiragiro kya kooti kitanafunako okuva ssaawa zino, ojja n'otegeeza obukulembeze kubanga ekigendererwa kiba kyakuzuula bujulizi bw'onookozesa. Bw'ojja nga nannyini maka taliiwo
lwaki bagamba obeerewo nti bakizuule nga wooli bwe olina ne looya omuyita n'abeerawo mwabalaba abateeberezebwa okubba ssente obuwumbi enkaaga ennaku ezo nga batwalibwa nga bannema n'amateeka baabwe bwe bali saaki bwetu bwebeera mu mateeka bw'ojja n'omenya n'oyonoona ekifo ekirina CCTV n'osooka n'ojjako CCTV kitegeeza ekigenderwako kikyakola saaki era kikyakunoonyereza mu mateeka era ebyo ndowooza ebyakoleddwa abakulu bajja kubyogerako n'ekiddako. Briefly in English, I was saying that for a couple of days now, our colleagues have been being abducted. They usually take offense by trying to call it an arrest. An arrest is defined under the law, and it follows specific procedures. You must inform me why you are detaining me. You must inform me of the charge. You must allow me access to a lawyer. You must detain me in a gazetted place. And most importantly, you must produce me in court within 48 hours. Where you arrest me in civilian clothes, keep me incommunicado or in an ungazetted facility, deny me access to any of my relatives or lawyers. You don't tell me the reason for charging. That is not an arrest. That is an abduction. Sadly, that is now being done by the state. So many of our colleagues have been filing applications in the High Court for purposes of producing them dead or alive. This morning, one of the people who were first arrested, arrested on 10th of this month, who was abducted on 10th. His application came up before the High Court this morning. The state asked for some more time to talk to their torture masters, whether they have these people. And the court has since given us tomorrow, to go back tomorrow at 1. And a number of our colleagues who are still there, like Rovans and Kayabula, whose whereabouts we don't know yet, we are following the same procedure. Before the end of the week, our colleague Achille Chivombi, our colleague Wakawi and Gaddafi were also abducted in different places for different reasons. We have since learned that Achille was taken to his home for what they still call a search. I've talked to him, I've seen him this morning together with Smart. They were detained at CPS Kampala. Actually, they told me that when they were brought into the cells, Gaddafi was there, but he was used out at midnight on Saturday night. And to places we don't know. And in the course of the interrogation, they were asking them several things. They couldn't even tell them why they were being charged. They were being asked about overalls, they were asked about pictures, they were asked about massacre, an incident in massacre which was alleged to have happened several months ago, and they couldn't tell what crime police was investigating. Shortly when I left, learned that they have been driven to massacre. On what charge, I don't know. But our colleagues are in massacre, waiting for them, and we shall be able to follow up and give them the necessary legal assistance, if at all they are arraigned in court or if they are detained at police. Police has purported to, as the statements they released, to call what the raid they conducted here as a search. The reason why under the law a search follows strict procedures is if the search is to investigate a crime like they purport, it's important that the owner of the premise is present, such that whatever issues that are recovered, they're recovered in his presence. If your purpose is to investigate a crime, it doesn't offer you any help if you investigate in the absence of the owner. In this case, even if they claim to have had a court order, which is not seen anywhere, for an organization with no leadership, with no legal representation, it was just imperative that they should have been here, serve them, and then carry out everything you want to do in the presence to give it at least a cover of legality. So what happened has no standing within the law. It was a raid, and for all the offenses that were committed, they will be addressed by the party leadership. I thank you. Thank you very much, Councillor George. Merci. Without wasting any more time, ladies and gentlemen, let me invite mtu wa watu, Chairman Nyanzi. Osobola okuyimirira. Alina omusajja ono twava wano. Nga bwe mulaba nti nina liŋŋamenti mpanvu yanyamba.
ekyenjo gy'omusajja ono yanwanako naye ku buno bakya ekyaliwo yateekako kakola tondeka nyuma. Oh dear. Nagenda okunyoonya mulwanyi wange nga simulabako emundu gayitirira obungi okulipootinga nti bakulina yakomawo nalipootinga naye we yali tewali mayini ku luno waliwo obuzimbe na geto ne bagenda nga bamutaasa thanks to the geto obubwayise. This is the time, this is the time. Museveni awummule ne bwali banga alemeddeko ne bwali banga alemeddeko parajja amongerawo parajja ateekwa buteeka okugenda parajja. People power, our power. Leero luno lutalo ye mama, leero luno lutalo ye mama, tutagoba katongo lutalo bana. Mr. President, Secretary General, our leader of opposition, members of Parliament, with observation of all the protocols, ladies and gentlemen, amanyi mangi geyongera bweyongezi, emingo eginakuwamu, emiyonga gyeyongera waggulu naye mwebale okuntaasa abasajja mwabansesemezza, mwansesemezza abasajja, mwalwanye olutalo nemunsumululamu mwansumuludde banyama ne base bannayuganda. So Mr. President, thank you very much for that fight. That was just a mere battle. The war is long. It's a mere battle, and we're also going to win it. And I want to thank this government that whatever they did here when they vandalized this place, mu Luganda tugamba babbye lubugo olubaale akyakola ki lubaale waali. The whole speech is still there. It is in Kyagulanyi's head and all the supporters of NUK. The spirit is still alive and we are still kicking. Even if we are weathered, we keep on kicking. We shall never die. This spirit will never die. Comrades, I was abducted by the UPDF on 17th, it was a Monday, on gunpoint. I was taken to a certain place and I stayed there in Comunicado for almost 5 days. And as all know, those who have been there, I shared the experience. Bannanga abantu abo abaliyo abasibiddwa mu enna nalabye ekibeerayo bannaye abantu abo mbakubire mu ngalo. I was not given chance to talk to my doctor, although I had pressure. I was not given chance or any opportunity to talk to my immediate family, my wife, brothers and sisters, my children. I was not given chance to talk to my lawyer. And even also talk to the party leadership. They would not allow me. My face was covered most of the time. I was hit in the chest the moment I reached that place. When I was undressed, something hit me in the chest. As I was trying to bend to feel the pain, someone hit my young man of Angola. Njogera ntya mu luzungu ebituma omukona mukitegere bulungi. So at that time comrades, I fainted, but later on when I was weak I woke up again. Awo nakakasiza nti nno omuntu oba ozizise balinza okuzisa kibooko n'ozuukuka. I was pulled
on the floor like a dead body. Someone held my hand and pulled me. Later on, I tried to cry to him that I'm hypertensive. They couldn't listen. They kept whipping me. Then, until a certain woman said, "No, let us take a test of his pressure." Then, the test was taken. I had the BP machine being tied on my hand. Then I later on had the woman say, "Pressure you could do." They asked him how much, what does this show? He said, 230. Then I knew at that time I was at my death time. Ladies and gentlemen, this was a very difficult time in my life. My pressure had never risen to that level. In the process of being tortured, the people who were torturing me were men. And they used two languages, the Swahili and Nyankole. With some, not broken Luganda, but bent Luganda, because the words were perfect. Training to say, "Why don't you call your principal to come and save you now? Call the foot soldiers. Japa Mugu," then they whip the legs. They say, "Do you think Muganda ever take leadership of this country?" And that statement here, when they said that, it touched me so much. And my imagination was the hate they had when they are torturing me. However, it is my disease that saved me, ladies and gentlemen. They feared to kill me, because that would be very heavy. So at that time they gave up the torture and kept on the mockery. I was later treated. When I was taken in a room, they removed my mask and started treating me. But in the process, I had got an injection which made me somehow asleep. Then I was injected, I was treated. Nebafuba nnyo okulaba nga banzijanja ndimo okukola ki? Okufa. At that time, the guys who were torturing, I couldn't hear them anymore. Then some other people took over my responsibility. So that's how the torturing process went on. Comrades, I passed all this process, and it is a tough exercise which we fighters, all of us should be ready to pass through. Buli muntu ali wano olina okubeera ready okuyita mu kino, kubanga nakizudde kiyitikamu era kyangu nnyo. Bwe tuba tulina ekigendererwa. Banyabo ne bassebo nakwatibwa ku lunaku z'omwezi nga 17 wali ku bbiri wakati mu luguudo nga buli muntu yenna alaba. Ensi n'ekuŋŋaana nga bansonzemu emmundu, naye ne muganda wange wayiswa naye yamyansa. Naye nsigalawo emmotoka ne baginzigyamu ne banteeka mu drone, ne bambuga ne bantwala. Bwe tutuuka wali nga tuli kumpi kutuuka ku Garden City, ne baŋŋamba teekako ekkooti yo, nerika n'ekkooti ne baleka ekisawo ne bakindi. Saddamu kulaba okutuuka lwena tutusibwa mu kifo tesaategera n'akamu. Ne baŋŋamba nijjeko ebintu byange byonna, nkyabiteeka wansi, ekintu ne kiba mu kifuba ekinene ekyanitera ekizibu eky'amaanyi ennyo kubanga nina ebizibu byange. Eventually omuntu n'ankuba ku nkoona nengo nitugo wansi nenzika.
leta lono oli yankuba yantwanyira kibooko nensisimuka kamwebaze oli awo nandibadde ngonderayo ne bansika ne bantwala ne batandika okunkuba emiggo emiyitirivu nga bwe bannangira nti Kyagulanyi akutaase sigwe Kyagulanyi muyita akutaase nti abafuto soldiers golowooza omuganda alifuga wano n'ebivumu ebirala byosobola kuyisa mu kamwa kale oluvannyuma natumiibwa pressure yange eri waggulu leza ne batya okunzija mu budde pressure eyo yali erinye 23 nasifunanko okuva lwe nabeera nga nina obulwadde obufaananako bwenye akati ne banjjawo ne bantwala nga bannangira ebigambo. The other one is a torture house really, because they are really people, they are doctors to handle that. Whenever someone is really, tortured, bamutwala ne bamukola ki ne batandikirawo omujjanjaba okuba natandika okujjanjabwa nennaku ekiseera ekyo kyenamalayo tebanzikiza kwogera na dokita wange, tebanzikiza kwogera na family member yenna, yadde mukyala wange, yadde baganda bange, yadde bamemba b'ekibiina, yadde looya wange. There is no formal release that was organized for me. At the time of the release, they just pulled me out of the room. When I used to lie where I used to sleep, then they made me put on that cover again. Kulunu bansiira ddala bulungi nnyo. Ne banteeka mu mmotoka. Bwe baali bankwata n'emmotoka yange ne bagivuga ne bagitwala mu kifo kyekimu. Era mu kunta bankasuka bwe ne bagamba vva mu mmotoka yaffe, get out. Ne bankasuka ku street, mmotoka yo yiyo. Naye natunamawo ne nsooka ne mbirowooza. Then abantu bagira kisa ne bantwala ewaka. Naye abasajja bano bansesemye ekisinga okunnuma bwakwa mwannaani nde nti nze manyiddwa naye wali bannaffe ne bakwata abalwanira eyo nga tebamanyiddwa abanyabo ne bassebo. I whispered to someone there ne baŋŋamba wansi eyo waliwo olumu zinnya zijjudde abaana baffe. Ekyamu kyali kya nnaku 5 zokka ne waliwo abayidde emyaka 3, myaka 2, myaka 5 mwaka. Nebubuza ekigendererwa. Abantu abo abaali bankuba nawuliriza amaloboozi gange singa ku experience gye nnina tebasukka myaka 35. I think they have not read the bad history of this country. Tebannaba kusoma ku byapa bya ggwanga lino bye livudde bali excited. Bonna babuguumiridde. Ne gye bantwala okumbuuza ebibuuzo kajojijoji w'ebibuuzo bantwala bansabise omutwe. Era omusajja yambuuza yankuba mukono ekikombe emabega mutwe nga alina ansa gy'ayagala muwe naye nga si ntuufu. Aba National Unity Platform baagala twasosietinga n'ebikolwa ebyobuyeekera. Ensobi gyesaagala gavumenti eno ekole kubanga tejja kufuna ekibiina kikivuganya mu nkola gye tukola ey'eddembe. Ate nendowooza nnyo nti Gen Museveni yantegedde nti n'ekitono kyalongoosezaamu ekiseera kino akirongosezza ku bannuupu. Because sometimes oba akafansonyi we identify those problems, we expose them through the Senyonyis and our good members of parliament, through the leadership of the party. Nadduka emisinde n'akola ki? N'atereezamukko. So ensonga yotusibako ebikola ebyekirekera ngivumirira. Banyaba ne bassebo mumanyi bulungi nnyo eggwanga lino libaddemu ebitongole bingi n'ebintu bye tukola mu masomero. Nze ndi musajja mu scout
I'm a member of the Scouting Association wano mu Uganda kubanga natuuka ku ddaliro okufuuka instructor. Era naliko kamanda wa Rakai district natambula mu kampala nnyingi nnyo. Abaana abo abascouti bakola emirimu ku mikolo na buli wamu wonna. Bakumba, bakola pautan, bakola left hand, karapate, ezo na parachazi muzimbombo. Ziteeka ebintu byaffe mu order era zitutambuza n'ennyimba za revolution. Ekibiina ekyo kyatondebwawo Scouting Association yavumbulwa Baden Powell. Era mumanyi oluyimba olugamba be prepared is our motto, be prepared is our motto, NUP is our party, NUP is our party, is our president, Kagulan. Bibaluma oluluma, bibaluma oluluma ebiruma abayalo, bibaluma oluluma. Kakati bwe twali tulina ani akyankalanya emizindalo, bwe twali tulina birthday ya president waffe Banyabo ne Bassebo, sikiro eyo nekomawo mu mutwe n'enjisika nekomawo bulungi, abaana ne basimba bulungi layini, paracha ne bafa. Kakati nze ndowooza batyalisikiriza si bwe guli, batyaki sikirize. Naye Banyabo ne Bassebo newankubadde eggwanga kubanga nabo abenali mubakumba ate be bayigiriza abantu mukyaka babayigiriza kutuula butuuzi nabyo. Mukyaka abantu tebakumba, tewali abawutan, tewali okuba saluti, tewali okwata biti, olwo senga twabakwasa n'ebiti. N'olw'ensonga eyo Banyabo ne Bassebo wabawo obuzibu bwonna mu nkola engunjufu UPDF nga poliisi bwe yakola ate twera twagiconscriptinga, twaliwaliriza netuwandikira netugenda netutuula netwogera nabo ne batuwa guidelines ezimu nga zizituba tezimala gatuukizika. Neera netukola ki ensi ey'omulembe omuli abantu abategeevu muwandikire ekitongole kya National Unity Platform ekigunjufu oba mubategeeze ebibaluma, si kukwata bukwasi bantu ku street ng'abagwagwa. Mukuta abantu mubakubye. Sir Mr. President, enkola y'okukuba wano e Uganda eyina okudiba. Why do you beat people? General Museveni. Kubanga Banyabo ne Bassebo levo gye tuliko katulina ogivaako. Luli nabadde njogera ne Eddie Yabwe ng'agenda Embalala n'ayimba. Wano ku Nuupu tetusoosera, ffenna tuli family. No, we are non-violent. Ate ebintu ebisinga tugenda kusenga tubikola kubanga tuba tetumenye mateeka Banyabo ne Bassebo. Yadde obugalo butono bwe tuba tetumenye mateeka tugenda kusenga nga twerwanirira. Nebaza Katonda ekirabika n'ekiseera kyensigazaayo. Omanya abasajja bakujjanjaba, enjanjabo yaabwe ya mirundi 2 ne kankomaawo. I would like to thank all Ugandans who fought for me on social media. Ababakuma ebyoto ne munsalira Banyabo ne Bassebo nakomyewo era essala zammwe zaakola. And I would like to promise the Nuupu fraternity and all Ugandans that my spirit is still very strong, and I am going to start where I stopped. Nze nakoma awo ngenda okutandikira era tugenda Kawempe North. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abeere nammwe. Tusaba mubeere bagumu. Bino ebitutuukako ekirungi kati batandise bikola ffe ffennyini tubiraba. Tukomyewo tuli bagumu. Nja okuweereza obubaka eri gavumenti, Gen Museveni, Gen Muhoozi, nti ebintu ebimukozesa abantu abo nabo tebabyagala. Ekijja kutuuka nabo babaveeko. Mwandikowoozezza nnyo. Maliza nga mbategeeza nti nno kyebakoze wano badde Lubugo naye Lubaale bakoze eki? Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abeere naffe.
tulina watu walitumia n'okutwala eyo gye bakututte n'okomawo wano nabo oba buvumu mwongere engalo ez'amaanyi tetukitwala for granted kubanga oli mukulembeze. We have been joined by Honorable Chirumira Hassan. You're most welcome. He's the Imam of Parliament. My good brother Honorable Kawalia Bakal, you're most welcome. Mr. President, Amid also is Magala Umar, you're most welcome. And thank you very much. I am seeing your face in Kawempe. That is so like the speaking. Thank you so very much, Magala Umar. Mr. President, unusually today we have a visitor called Tafbi. Tafbi, you're most welcome. You're going to President Tafbi. Tafbi, you're most welcome. I saw CB Toka, you're most welcome. All of you, the artists, you're most welcome. In the event that I've not seen, the artists, you're most welcome. I think I have introduced everybody. Right? Huh? Okay, thank you. In the interest of time, abasigadde mujja kunsonyiwa. Koja. Era nkumaze naawe. Koja Semkasa. You're most welcome. We also have the leader of the diaspora, the deputy president of the diaspora, Mvawala, is with us here. You're most welcome. Deputy Yuna, yes, Deputy Yuna. No, those people living in America, they have an organization that brings them together as Ugandans. And the deputy president of that institution is here with us, Mr. Mbala. You're most welcome. Without wasting any time, yes, I want to tell the country that what they are doing is intimidation. Yesterday, as I was coming from church, Mr. President, in Mtungo, I was waylaid by 3 criminals driving numberless motorbikes. They waylaid, they ran after us for a period of time until when we branched off Honorable Balimweze's home, and then by the time they came to track us, they could not find us. But all that is being done to stop us from doing what we are doing. They want me to stop from talking. I am going to talk. I am going to talk, and I want to put them on notice that I even have what I'm going to say. So you will not stop me until you have me. That I promise you. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Let me take this time to invite Muluganda. Bana nze ngenda kwogera tewabawo omuntu alowooza nti agenda kuntiisatiisa. Ngenda kwogera. Kubanga byonna babikola tuleme okukola ki? Naawe sigala ng'okola ky'olina okukola ki? Obusajja buwulira. Obusajja bukola ki? Buwulira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Please allow me invite our able, strong, charismatic Secretary General, David Lewis, to come and speak to us. Thank you very much. Omugalo gwa Comrade Waiswa. Oyambidde abantu bangi naye toyambidde kakiika kati kamwanjule. Kakiika sebo oyimirira bakulabeko. Comrade Kakiika naye yali mu lwokaano lwa Kawempe North. Ani omulala yali mu lwokaano okujjako kulya Sawulo kubanga bamwanjudde. Mr. President, the leader of our parliamentary team, head of mobilization, Comrade Nubian Lee, head of arts, Honorable Zaki, head of youth, Honorable Katana Benjamin, our national treasurer. I don't want to go through all that protocol. Members of parliament, councillors, institutions, Makerere chapter, all of you are here. Are you Makerere Muliwa? Oh.
Somehow, Comrade Timina failed to even translate for the PWDs. Yeah. Thank you so much, all leaders present. Foot soldiers, mobile nyo kubeerawo. Ekisookera ddala abasibo ne banyabo nze njagala kubeebaza okulaba nga weetuli olunaku olwaleero. Okulaba nti tents zonna ze tutegese olunaku olwaleero zijjudde n'abamu muyimiridde temulina wakutuula. Okulaba nti n'abalala babagobedde bweru bangambye abamu aba institutions babalemesa okuyingira. Era ttiimu yaffe eri kukyandulingawo. Waliwo n'abo abalala bakyajja. Kaakati ekyo nno basebo ne banyabo bwe bakwata abantu baffe ab'akakiiko k'ebyokulonda, abasajja abawadde babatulugunya kye babadde baagala kumanya ekyo kyennyini. Lwaki tukwata abantu ba NUP ne tubakuba ne tubatulugunya ne tubakola ki, naye enkya ne tulaba nga bakomawo. Ekyo Mukimya Museveni eyinza okuba etegedde ebintu byonna byonna ebirala, naye ekyo tebannakitegeera. Babuuza kyova olaba buli omu agendayo bamubuuza, naye mwe Pulezidenti Kyagulanyi abasasula ki? Abasasula ssente meka? Kubanga bo bamanyidde okukola buli kintu kyonna kyonna lwa ssente. Bwe baba balina okukola miitingi yonna yonna, bo balowooza kati ng'olukiiko oluli wano mu NRM oli aba yasabye edda $5 million okutegeka kino kye tutegese wano.